שלום, אני פדר, ברוכים השבים למוטב פרטם ל2. פעם שעברה סיימתי את הפרק של תמנוס בעיר הזאתי, וגיליתי את המבוך הזה, ואמרתי שבתחילת הפרק הזה אני אכנס למבוך ואסתובב בו, אבל מה שגיליתי כשבדקתי זה שהרמה של המבוך הזה היא 55. אז לא תודה. ומה שאמרתי שראיתי באינטרנט שאין על זה אזכור של מבוך, של רמה, מדובר פה על המפה, כי מופיע פה רק האזור שאני נמצא בו עכשיו, ולא האזור המבוך שלמטה. אז כרגע אני לא יודע מה לעשות. בוא נראה, יש לי בכלל פרק 3 שאני יכול לעשות, פרק 4, נראה לי שכן, אבל אני לא זוכר, פרק 4. אוקיי, פה פרק 4 של תמנוס שכחתי לבדוק פעם שעברה. פרק 4. פרק 3 של עוד שט אחד יש לי. פרק 4. פרק 3 של פרטישיו. פרק 4 של קאסטי, כן? וזהו כרגע. אז נעשה את פרק 3 של פרטישיו של עוד שט. אוקיי, בוא נלך לפרטישיו. כי את עוד שט עשיתי יחסית לא מזמן. קודם כל בוא נלך לפונדק. כדי לבדוק צוות אחר. קאסטי תחליפי את אגניה, ועיקרי תחליף את תמנוס. ציוד. הנה, קצת מהציוד משתנה. ונשמע הסיפור של פרטישיו. פרטישיו חתם על חוזה עם מגנט התעשייה רוק. אם פרטישיו יכול להשיג 80 מיליארד עלים, רוק ימכור לו את הזכויות של מנוע קיטור. פרטישיו הולך לוולגרוב כדי לדבר עם האציל העשיר אלרונד, מממן פוטנציאלי. רמה 35 רמה מומלצת. So this is Wellgrove. This is where I'm supposed to find that Alron fella, richest noble in the West. Right. Time to put on my best smile and charge on in. You just wait, Elrond. I'm coming to find you. Oh. I heard this was the most hopping commerce hub in all the continent, but kinda quiet here, ain't it? I barely see a soul. Well, might as well check out the town while I try to find this Alron. רגע, את האבן הזאת אפשר למכור. כל המשמעות של האבן הזאת זה כדי למי שמסתובב במערה הזאת ולא. הרווחתי עוד עלה, מכרתי אותה במחיר של 2 עלים במקום 1. לקנות משהו. אין תמיד משהו שווה לקנות. אוקיי, הוא אומר לי ללכת פה ימינה, אז בואו נלך פה ימינה לסוחר הזה בטח. Excuse me, can I interest you in a statue made of the purest silver? It's a genuine Ores Rush article, and I've got the appraisal papers to prove it. Wow, it's beautiful. How much? Each of these is currently going at the
low, low price of 500,000 leaves. I'd pass if I were you. Genuine silver? Ah, bunch of hogwash. How dare you? That's a baseless claim. Real silver's delicate. Leave it out in the sun and it blackens. It ain't sparkling or darkening, so it's probably just a bunch of scrap iron. Just who are you? Partitio, at your service. A simple traveling merchant who hails from Ores Rush. This is what real Ores Rush silver looks like. Don't forget it. Damn. I owe you one. It seems you have a wealth of knowledge at your disposal. היי. טוד הברקרום, זה השם של המדובב. Of course I do. Erudition is the heart and soul of commerce. Spoken like a true merchant. Please, let me treat you to a drink as a token of my thanks. How about a shot of spirits? Our town is renowned for its drink. Ooh, that sounds mighty nice. Sure. תכשירו את הפסל שם, את האבן שם. By the by, were you searching for something back there? No, nothing in particular. Just a spot of treasure hunting. I stop by the stalls now and then, hoping to find one. Not that I have an eye for it. Ah, that's a worthy pastime. No one's born with an eye for value. You gotta train. I've lived in this town for a long time, you know. Once upon a time, it was filled with happy people and fine goods. It was a lively place. Times, they're always changing, huh? I wish the only spirits that went down the hatch in our town were the drinks. Partitio, why did you come here? I'm looking for someone. Goes by the name of Alron. The Alron? He's one of the wealthiest people in all the West. I hear he wipes his backside with silk handkerchiefs. Silk kerchiefs? I couldn't afford to do that if I spent all my days mining silver. Think he'd be willing to sell those kerchiefs? I'd even buy them used. Ew. Look, what I'm trying to say is, he lives in a different world from the rest of us. His time's too valuable to meet with just anybody. Unless you prove your worth, you're out of luck. Yeah, makes sense. Man cleans his rump with silk. Still, I wish I knew how to get in contact with him. I may know a way. But Alrond knows business like a refined palate knows foie gras. He might agree to meet with you if you had some distinguished achievement to point to. אוש, הוא אמר, that's so, זו דילגתי על זה. Select an achievement to report. היי! את הסירה. וואו, מעניין, אז מה קורה אם לא הייתי עושה את הדברים האלה? לא הייתי יכול להיפגש איתו. זה ה-secondary, זה ה-way of commerce שלו. הסירה, הגרמופון, המניסקריפט, אני חושב הגרמופון. אני מניח שזה לא יותר מדי משנה. וזה נראה לי הכי הגיוני, כי... And that's about the size of it. Wow, a gramophone? I am a connoisseur of the arts, but can never enjoy a tune without musicians to perform it. But with that splendid device,
I could listen to my favorite songs whenever or wherever I wanted. It would be a fine thing indeed to have music readily accessible. Not just that, but gramophones will allow us to appreciate the masters even long after they are gone. It's a most wonderful invention of this, I'm sure. You really are a true merchant. I'm sure Alrond will feel the same. Thank you kindly. I'll be sure to get in touch with him for you. Come to his estate later, and all will be made ready. יש לי תחושה שהוא You'll בעצמו find it אלרונד. atop the hill in the northern part of town. או שהוא עובד אצל אלרונד, או שהוא רוצה לגנוב מאלרונד. Well then, I just hope my discerning customer bites. Time to head to Alron's estate and see if my hard work paid off. מעניין שהגרמופון לא היה בסצנה הזאת ברקע. בוא ניכנס שנייה לגילדת הרקדנים. לראות אם היה לי פה... למה לא גנבתי ממך? אני חושבת שבשביל גילדת הרקדנים צריך רקדנית שהשלימה את ה... כן, להשלים את הדנס הזה. אז עכשיו אני יכול שתהיה לי עוד רקדנית. מי רקדנית שהשלימה את ה... שיש לה את ה-Divine Skill? כנראה שזאת סטלונה, כן, כי לא עדיין אין את זה כרקדן. אני זוכר היה להם סייד קווסט. אוקיי, ללכת לאחוזה של אלרונד. אני הסתובבתי כאן? אני חושב שלא הייתי יכול להתקדם. לא, הנה אני רואה בעצם שיש שם תיבה שלקחתי, וגם כאן. אז כן הסתובבתי. אבל נראה לי שלא יכולתי להיכנס. נראה לי, אני לא כל כך זוכר. או שכן? לא זוכר. Richest noble in the West, huh? Guess that wasn't an exaggeration. Come to think of it, I wonder how that young fella knows Elrond. Master Partitio, I take it. Word has reached me you would be coming. The master's study is this way. If you'd follow me. Thank you. This way, please. Huh, you're that fella from earlier. Funny meeting you here. Get lost or something? Lost? Ha! You really are an intriguing man, Partitio. Intriguing enough to win an audience with the master of this house. Welcome to my manor, Partitio. I am none other than Alrond himself. Dun dun dun. Wait, hold on. What? You're Alrond? But who? What? Why? Don't think ill of me, Partitio. I had my reasons to disguise myself as the everyman. As one of the wealthiest people on the continent, I find that most put on a false mask when speaking to me. It's much easier to judge someone's true character by how they treat you when they think you're nothing special. I see.
I often tell the young master that his penchant for disguise is in poor taste, but he never listens to me. Forgive me my indulgences, Misha. You have proven yourself a cut above the common merchant, Particio. That is why I have invited you here. Now, you said you had business with me. Looking for money, I assume. Particio, are you like all the others? Come, speak your piece. Well, you've got me pegged, so I'll get straight to the point. I want to buy the rights to the steam engine, and I need capital to do it. Steam engine, you say? Pursuing the latest trends, are we? I have my eye on it as well. The coming era will be an age of steam, if I read the future right. Yep, it's got a lot of power and a lot of potential to make the world a better place. Problem is, the fellow who owns the rights to it ain't interested in using it for the people's benefit. I'm a merchant, that's true, but I believe there's something out there more valuable than wealth. People's happiness. I want to be in the business of trading bliss. So, I figured I'd buy up the rights to the steam engine so I could share the wealth, so to speak. An interesting proposal indeed. I assume your purchase has a price tag? 80 billion leaves. 80 billion? That is certainly not cheap. And yet your proposal bears consideration. But sir... The steam engine will make jobs, lots of jobs for all sorts of folk. Especially for those who don't have the means to earn a living wage. If I have my way, the steam engine will help all those troubled folks make enough to feed their families. That way, the world will be a better, happier, more prosperous place. So, Elrond, what do you say? Want to invest in my dream for the future? Particio, you truly are a charismatic individual. However, my purse strings do not come undone for a smile and a song. Before I invest, I need a closer appraisal of your caliber. Do you want me to take my shirt off or something? No. Please, stay dressed. But if you remove something, let it be the veneer off Wellgrove. Once, this town was filled with energy and laughter. But market forces shifted, and an economic depression settled upon this once prosperous town. It was my father who put the final nail in the coffin that was Wellgrove's economy. How'd he do that? He threw money at the problem, in the hopes of turning this town's fortunes around. What do you think all the townsfolk did when he gave them hefty sums of leaves for free? בזבזו הכל. Some stopped bothering to work. Others took the money and moved far away. All the while, our town declined. In the end, money had no power for positive change here. So I want you to revitalize this dying town, Particio. If you can do that, I'll invest in your brighter tomorrow. However, you will not see a single leaf from me until you complete this task. I accept your challenge. I'll fix up your town for you, and I'll give it all I got. Good. I expect great things from you. Righto.
Time to head down to the market and see what I can do. בנדר. אלרונד הוא אדם מוזר, נכון? הוא אציל עשיר בצורה מדהימה, ובכל זאת הוא מתלבש כמו פשוט עם. כן, אני חושב שגם אני הייתי עושה את הדבר אם הייתי נועל את הנעליים שלו, אם הייתי בנעליים שלו. באמת? כן? לא היה אכפת לי לזרוק את כל הדברים המיותרים האלה כמו עושר זכות? לא זכות. איך אומרים privilege בעברית? פריבילגיה? לפעמים מה שצריך יותר זה שיחת לב אל לב עם מישהו בתנאים שווים. בהחלט, איפה אמרת? אנחנו מסכימים. למה את חושבת כך? האמת היא, אני הבת של משפחה אצילית בעצמי. מה? א', איך את יודעת? טוב, האמת היא שהיא נזכרה בכל הזיכרונות שלה. אבל, אוקיי. השם המילולי שלי הוא קסטי דה פרנסואה. הייתי חיה בארמון עם ריחות צריים של ורדים כל השנה. הזיכרון הזה חזר אליי לא מזמן. את עובדת עליי, נכון? וחשבתי שהצלחתי לרמות אותך גם כן. אוקיי, עליי הצליחה לרמות קצת לשנייה. אבל בשלב מסוים הבנתי שכנראה היא ממציאה. נראה לי שהייתי כאן כי אני זוכר את החדר הזה עם הבגדים. אוקיי, Carpets, rugs, mats. Low prices, friends. Low prices. Whoa there. You look like you need a nap, fella. Let me see your merchandise. Oh, these are fine quality wares. Let me try hawking them. I'll sell them for twice the price, guaranteed. Howdy there, miss. Have I got a deal for you? See this here carpet? It's not just any old rug. Feast your eyes on this pattern. Seem familiar? It's Timberane's own symbol. This is a high-quality, first-class national product. What's all the hubbub? Not only that, it's going for a one-time only bargain price. Miss this chance to buy and you'll regret it. I'll take one. Me too. Thank y'all for the patronage. Impressed? I sold those mats for twice your initial price. You're something else. Are you the god of commerce? The Falcon the Trader himself? No. Simple fact is, no one will want to buy from a merchant who looks gloomier than a rainy day. Have confidence in the quality of your own goods, and the customers will gather like flies to honey. Wow! I feel like a whole new merchant! I've got a handle on this pickle now. These merchants lack the fiery passion needed to tug at customers' hearts and their purse strings. But get enough sparks together, and you've got yourself a good old bonfire.
To lay down some tinder, how about I get all the shops in one place? If I can spruce up some abandoned storefront to host them, why... Yeah, that's the ticket. This'll work for sure. Of course, I need the right marketplace to spruce. Huh? Hang on. לפני שנלך לשם... אוקיי, לא משנה. Excuse me. Huh, looks like this place is abandoned. That makes it ideal for my scheme. Righty then, time to put my refurbishing boots on. When I'm done with the place, customers will swarm in here for sure. I've got all my plans settled. All that's left is to recruit the merchants. אוקיי, עכשיו אני צריך בעצם לקרוא לאנשים בלילה, אבל לפני שנעשה את זה... בוא נסתובב פה טיפה, לראות אם יש פה, לא יודע, תיבות או משהו. לחדרים האלה מאחורה אני לא יכול להיכנס. אני לא חושב שהייתי יכול להיכנס לבניין הזה לפני כן. בטח אחרי שיגמר הסיפור שלו אז יהיה פה דברים. אבל לפני שנמשיך, נראה את הבנטר הזה. הרעיון שלך לשלב הרבה חנויות למיקום נוח אחד הוא רעיון גאוני. הוא בעצם מכין לנו פה קניון. אתה כמו לורד חזק, שלוקח הרבה אנשים מיואשים תחתיך. אני אוהב את זה, מלך הטירה, המלך של הטירה שלי. אוי קארי, תלמד אותי איך להתנהג כמו לורד. אני לא יכול, אני לא ראוי לדבר על דברים כאלה. כל מה שעשיתי היה לאכול לצד האנשים שלי ולבלות את זמני איתם. כן, העיר שלי שגשגה. אבל זה לא היה בתודה לי, אלא תודה למאמצים ולכישרון שלהם. מעניין. האם אני צודק? ענווה היא המפתח לזכות את אהבתם של אלה שעוקבים אחריך. אני הולך שנייה לחזור לבית של אלרונד. אבל טוב נלמד עליו. הידן אייטם. סוחר שרק מופיע בעיר לפעמים בלילה, לזמן קצר בלילה. משמע אומרת שהוא נמצא לרוב ביער הסודי ומתעסק עם סחורה מיוחדת, אבל האמת היא לא ברורה. יש אנשים שאומרים שלזהות אותו, לראות אותו זה מביא מזל טוב, אחרים אומרים שזה מביא מזל רע. מעניין. אני חוזר לבית של אלרונד ואני רוצה לדעת איפה ההידן אייטם הזה, אבל אני אראה את זה אחר כך. כי דבר ששכחתי לנסות, למרות שיכול להיות שאני לא אוכל לעשות את זה, אבל אני רוצה לראות מה אני יכול ללמוד עליו. אם אני יכול לגנוב ממנו לחפצים או ללמוד עליו, אם הוא בכלל יהיה כאן. גם עליו. בוא נעבור ליום כדי שלא נבזבז עליו כסף. מישה, משרת צעיר שבשירות המשפחה, האציל העשיר אלרונד. thoroughness, מה זה thorough? איך אומרים את זה בעברית? שאתה עובד עד הסוף. הרצינות שלו בעבודה שלו הביא את אנשי העיר להאמין שהוא היה משרת כל החיים שלו. אני חושב שעליו כעל חבר ילדות, אבל מי שמנסה את המיטב כדי להימנע מכאלה תחושה כזאת של קרבה. הייר צ'יפ, היורש של משפחת רונדוול, האיש העשיר ביותר ביבשת המערבית. אחרי המוות של הוריו, הוא נכנע לייאוש, אבל הוא בא בחזרה לשתנותיו על ידי סתירה חדשה מהמשרת שלו. מאז הוא הפך להיות אפילו יותר מעודד מלפני כן,
בעיקר כדי להימנע להדאיג את המשרת. עכשיו יותר זול לזכור אנשים שזה מעולה, שזה בדיוק מה שצריך לעשות עכשיו. בואו נעבור בחזרה ללילה. אני לא רואה זכר להידן אייטם הזה שמצאתי. אני מכיר אותך, להגיד את האמת, די אהבתי את סגנון המחירה שלך. אני בטוח שיש לך הרבה מה ללמד ואני אשמח לשמוע את זה. זה יהיה לי לעונג לשתף אותך בידע שלי. מעניין, לא היה מישהו שליווה את פרטישיו לפני כן? חשבתי שכן, כי היה לי את האנשים שדיברתי איתם בשביל הגשר, אולי כשנפלתי הם חזרו לזה שלהם? כי יש לי מישהו שמלווה. זה מי שהרגע עשיתי. מעניין, לא שמתי לב לזה. לא. What? הבנתי, אוקיי. הליווי הזה הוא פשוט הוא מלווה אותם בכאילו, ואז הם אוטומטית ילכו לשם. לכן הבן אדם שמלווה את פרטישיו עדיין נשאר אצלו. הנה החפץ הנסתר. אני דילגתי על מה שהוא אומר, זה לא קריטי. והבן אדם האחרון הוא בתוך הפונדק. אני בטוח שיש לך תוכנית מדהימה בשרוול, נכון? מה שזה לא יהיה, אתה חושב שזה יכול להחזיר לי את התשוקה בעסקים? בוודאות כן, פשוט תשאיר את הכל לי. How about this spot, Particio? Entrance is too narrow. Let's take down this here wall. That'll fix it so customers can step on in all lively like. You got it. Interesting. So you plan to have all the traders gather into one centralized marketplace. A fascinating idea. In fact, it may birth a new commercial concept entirely. I've already come up with a name. Alron's Department Store. Because each shop is in its own department within the greater whole. You have a fine sense for naming. Don't I just, Mr. Alron, sir? Enough of that. Alrond will do just fine. Particio! I've heard the news. I've heard all the news. מה זה, הכתבת מקלוקבנק? Yeah! What holds you crawl out of Scrivener? The scoop hole. Wherever there's a story, there's a Scrivener. The fire of hope flares anew in dilapidated commercial district. Traveling merchant Particio does it again. The flag of a new business unfurls. Let me handle the promotion for this amazing enterprise, Particio. Oh, you'd do that for me? You betcha.
I have a brother, you know. He's got this line he loves bringing out. The world's filled with people groaning under the weight of 1,000 problems. It's fresh ideas like yours that bring a ray of joy into troubled lives. In short, I want to help. After all, I became a scrivener to spread good news, not bad. In that regard, I'm a lot like you, Particio. Ori, you're good folk, you know that? Here, this one's on the house. A pre-opening present for a fine writer. Really? Thanks! I'll be sure to bring my fanciest words to bear. Life seems to be returning to my town. זהו, בעצם עשינו פה סוג של קניון. Thank you kindly, everyone. This place is looking fine and fresh because of all y'all. There's only one issue left. Yeah, our shelves are looking melancholy and bare. So, how are we supposed to stock all the various goods to make this place a success? No worries on that frontier. I'll go gather up the goods myself. Y'all see to the finishing touches while I'm out and about. You got it! This'll be a fine store for sure. Strange. I got the feeling I was being watched just now. Must have been my imagination. Now, on to business. להסתכל עליו. בטח מישהו שעובד בשביל רוק, שעוקב אחריו. What does a department store like ours need? I'm sure I can gather something good from the towns I've visited up till now. Right. First stop is... there. אני צריך ללכת לכל המקומות שהיה בהם את הקומרס, Hello again, Winterbloom. את הסנט אוף קומרס, כל המקומות שעשיתי בהם סנט אוף קומרס. What should I stock up on here? That was so tasty. The bread is good, and so are the noodles. High-quality wheat really does make all the difference. Oh, I'm getting hungry. So that's why the food's so good here. The secret's in the wheat. Righty then. Special wheat flour it is for the shop's first showpiece wear. נקנה את זה. Business friend, I appreciate it. Next stop, Clock Bank. It'll be nice to see Floyd's smiling face again. רגע, זה היה בעיר שהיה בסיפור שלו? או... כן, זה העיר שהיה בקומרס. זה הולך גם לקומרס וגם לערים שבהם הסיפור. Look who it is. Particio. Hey, how's it going? Fantastic, thanks to you. Glad to hear it. Now, mind if I ask a question? Oh, not at all. For you, I'd be happy to field 100. I'm trying to find this town's specialty product. Got any leads for me? Why not pocket watches? I didn't know there were clocks so small they fit in your pocket. There are.
Perhaps you could tell by the clock tower, but our town has a close relationship with things that tick in any form. Well, that settles it then, Floyd. Our second showpiece wear will be clock bank pocket watches. בוא קודם כל נשמור. אני מתלבט אם להמשיך עד שנגמור את הקטע הזה, או שאני אעצור כאן. בוא נמשיך. עדיין יש לי עוד זמן. זה פרק מוזר, זה ממש פרק מוזר, הפרק הזה של פרטישיו. Time to make arrangements for my final major wear. Back to where all this began. אז כל אז למה הולך? מעניין, זה מקום אחד אני יודע למה הולך לשם, כי בחרתי בגרמופון. זאת אומרת, הוא הולך לשתי המקומות של הפרקים 1 ו-2, ומה שבחרתי כשהייתה שיחה עם זה. Couldn't even send your old pops a letter? Of course you couldn't. Now, what brings you back? Trade. What else, Pops? I've come with a business proposal for you. A business proposal? A good one, I take it? Sure is. I'm setting up a shop that stocks the world's wares. Al Ron's Department Store's the name. I'm here to buy our finest sterling for sale on its shelves. Sounds like an interesting enterprise. You got it, son. I'll part with Ores Rush's finest silver work for you. Thank you kindly, Pops. There, I've got enough to stock all our shelves now. Time to head back to the shop and get ready to open. היי, אשכרה יש פה חנות. Yeah! Things are heating up here. Time to report back to Alron and let him know the good news. I bet his jaw'll drop in surprise when he hears. I finally tracked you down, Partitio. זה רוק בעצמו. בוא ניכנס לחנות, נראה מה אני יכול לעשות כאן. אני רואה שכרגע אני לא יכול להתעסק עם האנשים האלה. המוכר לא נמצא בחנות, אז אני לא יכול לקנות. ואני חושב... איפה העמדת שמירה פה בעיר הזאתי? אני חושב שפה נגמר המשחק שלי, כי... או שהפרק ייגמר בקרוב, אחרי שאני אדבר עם אלרונד, או שיהיה קרב. וזה יהיה מאוד ארוך, ואין לי יותר מדי זמן לזה. אז פעם הבאה אני הולך להמשיך ולסיים את הפרק של פרטישיו, שהפרק ממש מוזר. בינתיים, אז תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.